chairman yaliate nenele tomo korunga kayale omobere gore gari ne tenti terabe kwa so mobere okobera chairman yaliate ndo ucha so mobere yali gani mobere uchiche gocha okay etangazo registration nega ndrete rugorogaria registration nega ndrete ya IPC correct bali bonsi batali card bali batali register bagende balora aba omsaba ito no bale rugorogaria be register ya bere party tu arenta ilipa kasa tori mwenye ana card registration inaendelea waone maafisa wa kuregister pale juu mwenye ana card aone maafisa huko juu achiregister bono to so ege pindi kia neighbors era ni aga inaranga era ni aga ya chegocha asare achi chegocha elineri bagari ya neighbors bachi chegocha bakwane balere omuna era ni aga unisi ya moro naro nga yare achi chegocha akwana chinsa to bwate chinyene chinsa to bwate chinge omongo oli mna korwaro to nyore eneighbor ya Charles Chabonjo immediate neighbor Charles Chabonjo abe tayari haru engora yae ando wano abakwani mbya muri mwengi njewani ngo kambya ni Maria ni tamuringe ande tuatari nenere tuatari nera sange lakini wanganya mwenye wanyori okire lakini mtaria wana wa marani yagira tari arabia kocha kalandu wansi na baroji na toroji tuansi lakini jengo sabara bana ya marani obala mwana nyore yagira wana ba para chengo okire kuna na mwana utenga bana mwana na nara Netura sama be biamore mwensi ande biamole Omongina Maria ya renge omongina bo kunya iwatole no mochane kiagara tuasiriri omongina omongo sioito ekere tuachagete kiumbe namba 10 ekene ekere tuareko na kogenda stoko na kogenda kono kwanya abanito ese tuaikere ira mache igagote baterina tuatenena orete nyimbo yayo nyesoiro oche oraroranga orocho no rutambe umanya watueresanga aiganto na toguan abatogo konyeka wono tuasiririo omosemi bwo okumia tole no mochana dotigire bono gakiango tebi abana baenga pole nene nechichirani chionsi pole tuasiririo omong'ina bwo okumia timbwati amanga ndiyamono to mo chinse mo au chinse mo chinse to apura ya oga chencha simo ka ro ko ko chupunchi mo che toma ya tumo na to atene next karona chete como una che mo ka tamana saba
Nina watu mwana. Akaran ko buwan introduce yung jimu nila kanina pesa nita aso. Nje nita si. Tukan ko buwan mwana. Chisa ni abuwa to ni semjuru ko. Chitarigo toka. Ekara era abuwa te jikara kitaibe. Ekara te maarete. Nekare no moko wako kiota takumesi. Umu tare ngo bumiti endo ko bumiti foka pari ayeti ya ngo. Awana wa ayakara ka tukuma mu na ba ni school. Tibare ngani. Tibare ngo mu ko kusi. Ekara ko akuyo boi ira ko ande tara ngi flota otongo. Ani mu. Ekara ko embiara ekubiara mano gaga onte omuano kaga na to na be tension nota. Amangana matoka na sibika matoka na mapera igao yo kidra no ko mwana nga iro mwana yo mapera na matoka. Ino mo no ncho tu arusi ya se que yo. Nini na otare nje kwa enda kuribiti na mjini renge buwa ya kuwa ya kuwata mangana aye na makora ya ramanya lakini kwa mkende nkito kwa mwana chiro bo na hali ya kama mpiyamo ni kiara chie tere miyake chie to iya bandu mutaiki usutaiki ona wana wa aina uwara usanga ama yonsi mpio bishie binene Ebukunga tebere mwana kio obo yina yango muje koye. Osobo isiko yango munu wana wae. Utuwaro salanga munu na ya rengi na manyi naro. Mobe kudo munu dia dando munu wende na intuna tubu tubu chihalise. Munu ngumu ya. Wana tuwasiri munu na bunu muhamatona. Karena ada kau yang dengar di na boleh tu cukur na teh teh lagi. Kalau na mujur itu nak omong na teh orang kali cukur. Akan teh ni orang orang yang kau orang kata tiga kali ni kena. Kajira bang na bang tu bang apa tu bang tu same. Orang menurut saya ni orang motora amnesia kategori ke tu tak kita mana. Itu sebagai baru kategori ke lagi yang saya yang regu abeko tu ada yang mau itu kategori saya. Omo ndere na ndore kuya kuna ngo mukanyeku na ndo ntai to sabanya di omo ngo anchare mbwege nde amasis nomu na ayara kuya mono na ndo mbia mono ndio na so ko wari bia mono mwarimu ase chisechi omo na wata chi gurupu ibere Grupo 69, etimu ya grupo 69, na grupo 10, emogo cha mwenzi, oyo wakwana abantu babera sichi grupo ejibere, to okora koruonto nyore, koruchache, korusobo mga kongiri, na korusobo mungu. Kitimu ejibere chiebanga, grupo 69, Moro. Karibu. Grupo 10. Grupo 10 nero. Wana mo tige grupo entanga ni kwane. Grupo 69 nera kwana grupo 10 mo manyego so. Mo ko ten nakando unchasi. Oyo mo kwana ko wasi chingruwe. Ningoli okwana. Mokwe banga ga igo yamakwane oyoro munyakero. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Atara ngere grupo 69 na grupo 10 yari alenge ngore omongina. Omongina ale kolera manonga grupo 10 yane entindeke. Enake yira maito masasiro alenge ko gufata rugena. Kere mamori aye alengo na ba tanga bangina bane. No masasiro yana fata rugena maite. Igo bana se grupo yankaga Yesu ni ete amugusi. Grupo 69. Ngota ye family pale tuasirie mongnore ngomya
mong'ina bobo semia mong'ina twegene taso bogima baito ngobatebi ng'etwa nsigitora ase omosangererekano oyo togenderera gosabirana na nyasaye atwanchere tamenye emiaka eye emiya buna eyaba mari menyire mbuya mono eye nere gurubu ya 69 yesoni yaito ya mogusii abanyina baminto abagaka mwachire keri ky'omuminto maria mabakwanire imbuya muriga bono maria aringo omong'ina bw'obokumi omong'ina bwesucha ekuribu yaito ya namba 10 ekero chikurubu chiachete nyansiongo maria atwarenge ekuribu eyemo tokaba mu maria tware goitari boye twatenga ibo maria atenga bakanyumba chitu yanyi twanchana ekuribu emonyero chibunewe iga yoyabwatoromo atokogenda tokumenya imoto bwati egento gete twamogorera twarona tiga togenda kirase tonyore ekombe kia tokunywera amache tonyore esani engiya tokunywera amache tokonyora tokoragera buya kera egento tokoribuya naende twanchaine tore abana abamo naki ekogera kese chikurubu chiasirete bono ekurubu eye fataroge natobegete tokagenda nigo buya ekero fata monchere achete agatotagora chikurubu agatoteba bono chikurubu eche mogotara mono mwatara mwatarie ensabagire mwarosire tigamba bwatemba bweke ekurubu eyemo egane ase ekerisi kiaino bono ntu nyansiongo tokabeku nyansiongo kera abanto bakagenda chikurubu chiabo ekerisi kiabarisi bagosasimera lakini nabe buna tore igo otwanchaine naki ekogera maria atorangeria agatotebia ekero okora esara yaye inchu eyo omwaka 100 atwa bono esara eywo nachani nanje narwarete naringe Nairobi ekero nkungu boigo mng'otebire omong'ina Valentino aringe ekurubu yayache nero ekurubu eyane moroche munere iga nabande imbaracha ekoroeka manchera bare nabo twabwata obo twari gotarana sana nare twamanyaine maria twamomanyete ng'omong'ina omosemi bono nabo twari kobwaterana ontugeka nanche namotugeka maria ontebia ng'a togende iga ekurubu yaito nario erabe ekurubu na ekurubu yaito nigo yarenge ekurubu ya obokumi ekurubu engiya yabwata obwanchani mpaka bono gekero omontanyaire obokomu tokoiyorana gese chikurubu chiasirete ntu nabo tokoiyorana twagenda buna ekurubu ya mwabo twagenda buna abana abamo mosibati omwabo na mundu omwabo nabo oyo chandegete twamorora noyo orwarire twamorora ntu bono twabwata obwanchani bw'obokumu bono obwanchani obo nabo tobwate chikurubu echiga nabo toiyororete naende buna bono nabo toreiga ekurubu yaito omoigana magega ekurubu yaito tiga twanchane bari twariegete egetabe ekemo bari twagoriranete egetabe ekemo tukariera tukatuga twara obwanchani mpaka ase abana baito twara obwanchani ekiagera konyora twarokani chikorera konyora twarokanire ng'a abanto na abanto naitukorera nabasubati bamwabo na bamura bamwabo nabo twabwata obwanchani bore igo bono maria ominto buna areiga tiga tusabere ase ararire iga atumokire naintu otokogenda ora tono twariganirie nyasaye namwarigotie naye namomanyete ntu bono tokomwakera okwaeri ng'atogania naende twachirego yatogani sana ate bono Joventino ninche ng'ongo Joventino ate bono Joventino arie ekurubu ache ekurubu yane ache gontugutu bono nabo twariganete igo togakena chisimi twaumeranire twachire gotuguta omonto igo bono nkobatebia abanto bonsi mwache ase omonto komotuguta mwensi pia ekero togokora tokore na amaembe magende na nyasaye mbuya mono abanyina bamwabo omong'ina mbuya mono ase enkwana engiya mbuya mono sana mbuya mono ntwateba ng'a etimu korwa chache ebwati abang'ina lakini toigure ng'a mbaracha komate
Korende ngusabanga undi byensi oyo mwabo mongna oyo ikirori musbati mwabo onyochire na bago chakwane. Uso yo mwabo ngiri. Onyororo na bago chakwane lakini yubaga ndioro no. Eli abantu bachache. Mbiye mono. Tuakora makosa ake. Etempiye family. Nabo mwanja musukere family yako chaka igebe range na sende ga ige family karansa se ke bandeke. Eke bandeke kabe ige family. O chaka igonde byensi otali family na bako family baba. Nde byensi orange ae family te basa ko baye. Etabuga tia se go karansa. E family karansa angen na iga senda. Biya mono na tebanga onde byensi oroyo mwabo monno so yo mwabo mwaka. Achiche no nye tinwende teracha, tinwende ere kankoche. Biya mono nara angelia ko bichache bali bayikire barega iga bagendere gukwane abande ngore ni no barase pasi ngoche bare moko to yo makwane biya mono mo oyo mago kwana no yo ndonyo go sabasa biya mono abantu banyisaya ngo bakwane biya muri mwezi abantu bali bantwari mahata ya mucho gocha biyo muri barabo mucho gocha ndo bagandi kayo biyo toji aseyo na baba ru asumuna mucho mure muro mutigairo akor bicho mitemo oya mwe kwa ya sitoko kwa kwa aseyo toja kabla sana Sirivyo misani nakanya telekoma ndina ritutuka tenere wana ndio katao sana sabangudane abangudane murame asego mungu soba mungu mo abate mungu asego mega kuro nguaye me cartó son más de timoteo caloriña cuando saben ya otro que fue tiene canción ya o corre canción o corre hace dos años no toca donde como trabaja luego a venir en el mundo donde 14 más en sabor no se trata luego toda no quiere ya me queda avanzar en mancha Kemudian dengan ini cina, kita nak mula, kita bertiga yang masih kita berusaha. Tunashukuru. Yale makomuke, mwabata, omenyera matukani sana hata sobe kubensa, ukuli rorogenda. My cousins who are here, though you are too busy, you cannot hear what we are talking. Moyo wacha Mungu kama vile mama alikuwa. Mko na roho nina vile mwamina aliletewa na endema Mungu shiriki katika kanisa na familia zenu zitakuwa na baraka ambazo zinatoka kwa Mungu. Asenge ncho tututege tikoira chinga kichintande yatoire birengere yeso gosaba Masamu ya nena mbiengi yatu achira sobo subwao waruri mwamino yorenga senke yotie kirekorara Imiyake ilikuwa mwenda amenye sobo eko wenzi mesai naye kwanye bangete
tari gwetanya ase kwamogwekirete orunyebe rwaye orendire okwegena kwaye okorire yara naye ase obweko bwense bono ogendire gotimoka nintu tong'agendo egekogera chingaki chitekero chikoera lakini ekimwari gotugera kero omonto ngerinya otware okwegena omoriri nyasaye kerangotoka egere tochikoba mutecha engaki eri omoerio abo totakobori tomentere gotera chinguru chia kristo ero omobori oito amen. Biyamana abageni mbale naterwa epasi yaikire baruchache bachiche gocha ari bageni ebyabo kubagenderete gocha mwaigwanga registration negenderete yechikadi chaitu moigwete ngwana nerego kwane kanga niko kadi che uko kadi mogendero korani register onde byensi otabwatie kadi baria bamwabo ongiri bamwabo kuruchache bamwabo mong'enya gusira maria sobo ase bari mwacha kuruchache mwezi ribageri neryaito bari twarure kuruchache nchwango gocha mwezi ntoira chingaki chie program twarangeriwe tengenango gocha mwezi omwaka anko Geoffrey indakorora bono bari twaruchache nchwango gocha chingakira chie chirenge tutukwanie omusangerekano tororekane twaikira egere mwana omusangerekano notura nimanyita ande bono murenjera gocha naenda aba bare barange twende kurangira gocha abandi n'abagotu buna Maria bari bakobwatwa okoboko kurwaria toremere ryake iga naintumoto eribaga turire asetageka iga nonde buna murega nabo biamono buna mogendrete gocha igo inju gocha ribageri nari eryaito omogaka Uncle Geoffrey Uncle Geoffrey ribageri oni piafu ya intukuru chache naye narikoa igo nari gokwana soko barangeri lakini tindi gokwana kimurega ribageri tochoke bono ngakimura motebe nkwane no para mana mboro para no bara ebange byoje mware wagwo yije imwake nje no moke opara no bara mutal no bara erinde batote na to para tarimo usono opara vera aze ne pasta mwaku yije ama na nyanjo no ara yangoje soa abantu bali mu njugo jamo akubije n'abantu bamino bamumu bas bono aye Pastor Gibson aba bari basiyabo n'uwarugiye aba n'abamwabo Sakaraya Yesu n'arude cyaje mubaca kanyoro mayo aba bona obamwabo tuwarude cyaje tuwaretera mu murito bona ribayo nyane kwa Gibson pastor oto akilise then tuwakira nyasaye mbiyamana nonya turebiriro nyasaye yateba ng'akarokia omwana mabe tumwakire mbiyamana naende bumwe bana ensi yenge agwete ase ebibe nakiakora tugokwa twarera twarurombia lakini kerenge itogokora toratana motweri tacha keraikire ngo chare omonte beti orende bono omonte ebiri iborende nare bateba ng'a abantu bamwabo Maria mwina Maria nabwaba baikire iga
tuwale wuja tuwensite kunyorekana lakini tuwachire mbere mu Yesu tuwalireme tuwali buterebe mwali naki Yesu ngochale ndeke wala chama kweli naere nende tuwali Yesu kule na kwa Yesu ya kabiri kina kintu kingi ndibutani bintu byose yasaba sinimusi asongo cyane byose tuwali bali mu tari bageriga ekabona kwani yona ikira abona nge kinati gari mu uche kiamu uchira kiamu uchira ndi mu na muta itikore tunde tali bonsi tali rasimo bacha bonsi na ver rasimo bacha bonsi andi babwane bonsi okay hiyo ni kamera yesu bawoja ya toto bawoja wala mwisho ndio tuwele kwa huyu abana bote mbarabu abana babo jarira bangena nayo Biamono. Chigera yo. Suka bana moya. Nani bari mata about. Ngai mu suka njende kya mu jira ngota. Kiamu si irana mate. Mai karo karanse na moro suara vai se kuwa pia. Ando karanse. Ngo sabatore kaya moya kuuri bagai karanse moya kiro vai karanse da vai se kuwa. To sabe bueno. Umenya sai pia mono watu ikiria torura le na bandiange. Iyo tore ani biru ya Maria. Lakini wanyine gentunga ito kwa kero monta kule iwo kule igente kene to tigara guru mona to semeye iria kero gocha na into ko into kwito sino tore todo mundo guru tiwo kine kinte kene weta ni into siensiye ya mona saya mo uri matoro que sa boka wanja ko korete malembawe así que Yesu guru tu amen. Biamono abageni baito korichache biamono sana se nkwane ngororo naende yogosere ase chinse chi request nere nanyorire kurwa se mocho korwa mwangu n'abageni baye mbari bagosoka bono nga bagende unare ko request nga bachiche na baragwa rwa magembero naende rende twali organize barai baito bagandu baito borogongo mwensi yeito noare oikire na murayi ondi byensi oikire twakori organize naende karibu sana abachokoro bari nkai bare abageni bari bomochokoro bagosoka bachiche abageni basintia bari bagosoka abageni basintia nyo baikire bagosoka gochimuno ganunga asengenje family noera aria nabyo bichera bode abageni basintia ngwana teyo oyo mo biye ko kwana naende mwakulicha musike gochiari ase speaker eriere bebanga abu morigere rigocha
abaminte nanchi tigamba kwani mbia muri mwensi nanchi tuwatebire pole ene familia ya Kisii Central Church Cynthia Muchukuru Maria Bushiriki tumesema pole sana. Gatusabe umwanchwa umutungi tata Nyasaye ndiamana nande ndiamana singencho watwali bageli kumera nagaiga singencho kwa abaminte pole wena twasabire nga twensi abatu basangirikanira iga otwalibanye asubiro tubarubuja kiri turasangire turatikane kugenda na kiro yo muntu twabusabire na kwegena sebitse Kristo mwiruto yamona abageni bono tono chikono tangazo korwa sese kanitalia ito eto ango mururi ngano baga ngo chiko baretera amatangazo abere irikire na feni bonareli ontariye iruberio oriatoka onye biberia ona boko moya gose olcheki asomwari montono chitariki isane mu mukenyoka ne 2026 ariwo sobo yo mutumaroro nakabwate kegeri cyomongina arafu thereafter abanyagitari mbaga karororo abaringoria bakoringori kera oborwaire ngonye mubero ko wete bobe blood pressure amarwaire ayara amange bichenero aroko enda lituke litaresta musangira bamuntu na Mr. Fayo Ngeresa karibu tusanga sobwamu na kero yo moyo ikire feel welcome gatusange na indege nteke ne kyaro lekanyire eri ogindire gatiye tusanga toire ngoraga kituske inyangi yo mari yo na Maria egere na byo morobe byoyo urabo mutwe byamo Okay, abageni baba wakire mwezi tokorra neya wakire baba no muyolenge natumisi amatuko lakini rende ototanga neire achi konyogo tusaberani wana baye ngorerene naende kabamuna baba babegete naende momente abachukurene engora enene bono iga tochikonyora chikolera sinsemo Jones chikolera chomongina Maria chikolera chomongina Maria waikire gose chikolera chababa Maria chikolera keji kuna bocha abana sons and laws mwebange chikolera koregana chikolera njiraika sons and law okorera na barobu tibaraika wono togo sukake tonyore chair yezon sono jea okora nere taraika korwabu
Soda wache hakuna. Sasa tunaenda kwa cousins to Karasinga. Cousins to Uwaga. Hawajafika? Cousins wale mwenzi mkoroka Maria and chise jituwatite kamuranje kera mwaigure mwaicha wangake. Cousins wezi pange laini kwa photo. Cousins nyinyi nyote kujeni for a photo. Na kina captain mkujeni hapa. Watoto wa Malia nyinyi nyote kujeni for this photo. Amekuja. Msipange vizuri saa imeisha. Mmoja aombe. Chenye tunahitaji ni maombi. Wacha tuamini tuombe kwa Mungu katika jina safi la Yesu. Tunasema wastahili sifa na utukufu. Maana wewe ndiye tegemeo letu na msaada wa karibu. Umbali ule Bwana umetuleta hakika imewalimu mkono wako. Katika hii familia Bwana tuwaikabidhi mikononi mwako. Wafunike kwa damu ya Yesu. Maana yote uwezekana kwako Mungu. Nafasi ikiwa tumekuja kwa ajili ya kuona kana kwamba mama mpendwa ameondoka hayumo pamoja nasi sasa. Nafasi tuombe mkono wako sio mfupi usipungukie hii familia, ifunike kwa damu ya Yesu. Wanapotoka wanaporudi mapenzi yako yatendeke, maana vyote na yote upendeka kwa wana wako na kwa Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi. Amen. Sasa tunaenda kwa familia. Tunaanza na last born. Ochoki. Familia ya Ochoki alitutangulia lakini familia yake iko.
familia ya Uchoki na wale wote walikuja kwa niaba ya Uchoki. Wale wote walikuja kwa niaba ya Uchoki. Msimama hapo. Simameni hapo, mwangalie huko. Marafiki wote wa Uchoki na Njama na watoto wake, karibu. Inasemekana wenye wako kwa tents mnapiga kelele, tafadhali mwacheni kelele. Kujeni haraka, hatuna wakati. The immediate family, songa mbele kidogo. Ukimaliza muniambie mmoja aombe. Hebu tuombe. Baba yetu aishiye juu mbinguni, asante kwa ajili ya umetuleta umbali huu. Asante kwa ajili ya kipawa cha uhai na cha uzima. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuwa kielelezo na kuthibitisha ya kwamba mwenda zake amelala na wale wamebaki ni sisi. Wakati hii programu itaendelea, hebu hii ratiba iendelezwe vizuri, na wakati itamalizika tutakiri na kusema ya kwamba tulikuwa pamoja na Mungu wetu. Ni ombi letu katika jina la Yesu tumeomba hata na kuamini. Sasa tunaelekea Wasira and familia na marafiki wote. Wasira familia na marafiki wote. Marafiki wote wa Wasira, marafiki wote hata Kolela kama amefika unastahili kuwa hapa. Marafiki wote wa Wasire mahali anafanya kazi, kucheni nyinyi nyote for photo. Na marafiki wa Evelyn na marafiki wa Evelyn. Hii kipindi imekuwa nyumba za usafi siko pale chini wa shule. Ukifika kwa gate, mkono wa kushoto na wa kulia, taangalie penye wamama wanaenda na wazee wanaenda pale chini.
Ngoja aombe. Nani? Watoretera asing'encho gocha komoeni oyo minto twakwire nedi ng'ambu ya muna asing'encho ya emerobori yaye chikire kwamorendire koru buna arenge enchase enda ya omwibori oye naende goikera buna amatuko aria kwamoire amenyere ase oboiko bwensi mbuya mono kwamosenti na abana akabakini naende akabarera buya akababeka ase enchera engiya ekero bono akoeniwa ase rituko ria rero yeso toiraneri ng'ambu ya mono kwabeta amo nere mpaka omwiso abana baye barende naende bae oboremu boisaine ekero bagenderete omonyogo oyo mama omwabo twasabera asirete Yesu Kristo mbori oito
Shalala Zongumu Ajira Simeye Yuka Ogekewa Tegeme Oletu Linda Bake Mwako Bana Tegeme Oletu Wewe uliyecho Toku tegemea
Ekwayambia muno. Ekwayambia muno. Bona asitware kwenda Richard Makoli. Familia ya Richard Makoli na marafiki wote. Secretary. Meanwhile, Ambi Richard Ayore ikuja kweli naye goteba iga meanwhile family ya Richard Ayore karasinga ikuja gota mutwe n'abayibaye n'abasani bose wakiendelea kusongea mbele. Kuna rafiki ametoka Gekano High School alumni. Sasa sijui kama ndio hiyo mmeona nama karibu sana ulikuwa una request. Na kuna mama wakiendelea kukuta ni wengi. Kuna mama anatafuta cheo ya women rep. Unaweza chongea mbele baba sababu usema kuna mahali unataka kukimbia tusije tukakufungia. Karibu sana. Kama umefika baba. Uko mbali tuendelee ama? Kuna mama. Okay. Kuna mama alikuwa ameona nafasi anataka kutoka. Tukiendelea kumngoja na isapeana hii mic kwa rafiki ya Richard aongee neno moja. Wapenzi wa Bwana hamjambo. Jamani, kama umekuja na mkono because tunasindikiza mama yetu na mkono juu. Asante sana. Kwa majina naitwa John Wangawa Makori. Mimi na Richard tulikuwa tunasoma pamoja Gekano St. Paul's Gekano High School, na kama alumni tuko pamoja, na tafadhali muweze kupokea rambirambi zetu na tuko pamoja. Mbarikiwe. Asante. Asante sana. Nilikuwa nimeombea Mama Perus. Ni kama kusikia baba. Kuna mahali ulikuwa unataka kwenda sababu hao watachukua muda kidogo. Unaweza harakisha. Utusalimie, utuachie ngoli yao ndio uende sababu afungia hii. Asante sana. Asante sana kwa nafasi. Abantu baminto bagayibanyagacho nabakwaniriye asa maskani amanene ndiyamole. God is good and all the time. Yana ntemudeli bageliga asokwa abantu pole nande pole nene muno asogo siri mama oyogera muno nata Charles Mugaka otu arenge abalimu ase union ya NAT wakoro bwalimu nande bono igare treasurer ya Jubilee Nyamira County notore Tim Matiang Bono Charles Paul asogo siri mama mino ama nabantu bamino was laki abu notoroche naso amari program mama orasukiye myaka baka bono notoko tebanga tigakore tigatumike abu notoroche twice Grato tamerenya sai astingere chance. Point number 2. Marieta ne Perus Kemdo Ondogo yoiga ngaibuye West Mugirango agasoka ga burabu asakora gukia bonyo nobone
bona abantu baminto ntakora chinsa ondo na someti ngo secondary school agachaga siro mwalimu ndiko kondogo mama maete injo munoye ibonte ni nekero kilikia bakungu kyanyamire yaitonya tiguse ichoyo bakungu nerure na itire bote nane na ngombe kagaria tindi gochigotama na umukonkira tingo sirira katika bere na umokonyora na umurantedi Nabwate wisdom yesaine erebuya basare babe naende unala kusita kona kulia matoke ndio tubwate wisdom toyo kobonga taribo matoka ina ragerete matianye antirukera setari ndu amachora nene sinye ito nene sinye tukera akikoba taribo amora nzo na so bororo tayya bantu buya bitane beto ko muri kikura to batora bara imontore batora matiani batora abande kila kintu basaba na loko mbona ndakabire yasaba sesenye ngo mumnaye sabari ayere buya enjengo nenda matanda na akare mukungu ni alma mwangache ibe yanwero ngori yana ya yelibu ngemo kaka kabaka na ere manyi etokokuwa n'abantu bari torekyeste tubo register n'ingingo baregister kuruye kabana bakalalia ono tuwa muregister nane kulikira abantu ba Biamo na baba soko enda bonya kogororoka kwato tigire rongo sabari Wana rende stima ya chiri lakini ntore chinguru mwe kwa matoke toko litwa bachinguru to twale tenge to kwa wana liba ge yo visually etogotera ogota kwa Richard na dia basani baye bara igubu ya ngomba te ekwa ya nera tigenya gotena enya goto entertain mini wal to ganyete
liwe baya liwe nzuri, kwa Mungu yote ni sawa. Kweli kwa Mungu yote ni sawa. Liwe baya liwe nzuri, kwa Mungu yote ni sawa. Liwe baya liwe nzuri, kwa Mungu yote ni sawa. Kweli kwa Mungu yote ni sawa. Furahini siku zote, ombeni bila kukoma, maana mapenzi ya Mungu ni katika Kristo Yesu. Salini kila wakati na kushukuru katika kila jambo. Salini kila wakati na kushukuru katika kila jambo. Liwe baya liwe nzuri, kwa Mungu yote ni sawa. Liwe baya liwe nzuri, kwa Mungu yote ni sawa. Kweli kwa Mungu yote ni sawa. Liwe baya liwe nzuri, kwa Mungu yote ni sawa. Liwe baya liwe nzuri, kwa Mungu yote ni sawa. Kweli kwa Mungu yote ni sawa. Mtakapona msiba, ombeni bila kukoma, maana mapenzi ya Mungu ni katika Kristo Yesu. Salini kila wakati na kushukuru katika kila jambo. Salini kila wakati na kushukuru katika kila jambo. Liwe baya liwe nzuri, kwa Mungu yote ni sawa. Liwe baya liwe nzuri, kwa Mungu yote ni sawa. Kweli kwa Mungu yote ni sawa. Liwe baya liwe nzuri, kwa Mungu yote ni sawa. Liwe baya liwe nzuri, kwa Mungu yote ni sawa. Kweli kwa Mungu yote ni sawa. Ukipata masumbuko, ombeni bila kukoma, maana mapenzi ya Mungu ni katika Kristo Yesu. Salini kila wakati na kushukuru katika kila jambo. Salini kila wakati na kushukuru katika kila jambo. Liwe baya liwe nzuri, kwa Mungu yote ni sawa. Liwe baya liwe nzuri, kwa Mungu yote ni sawa. Kweli kwa Mungu yote ni sawa. Liwe baya liwe nzuri, kwa Mungu yote ni sawa. Liwe baya liwe nzuri, kwa Mungu yote ni sawa. Kweli kwa Mungu yote ni sawa. Hello? Hello? Familia ya Richard na marafiki wote, karibu.
Asante sana ndugu mwenyekiti wa hafla hii ya mama, ndugu Grace, asanteni sana. Nataka nishukuru kwa sababu ya kuja, na niko na timu kubwa. Ile timu ilikuwa imeamka hapa yote ikuje, kwa sababu wao ni watu ambao lazima nijaribu kuwajulia hali ili ile timu ije yote. Muangalie kamera pande hii. Kamera iko hapa. Tuko kwa YouTube, so ndio mnaona lazima tuangalie kamera ili tuweze kuwa na Borabu team sijaona. O5 PT5 sijaona. Gekano 86 sijaona. Kano Arumina na pia Arumina nimeona. Kikoswa Kilifi County Staff Welfare sijaona. Nyamo watu wetu wa Chu sijaona. Injuinka sijaona. Chekisho sijaona. Nyomba sijaona. Naona wameanza kuja. Bambasuko sijaona. Kwaya St. Patrick's naona. Serikali ya Kilifi sijaona kabisa. Iko hapa. Ndugu zangu walikuwa hapa. Serikali nimeona imefika. Karibu serikali ya Kilifi. Asanteni sana ndugu zangu, na nichukue muda mfupi kabisa. Nikao wengi wao wanazungumza wanasikia Kiswahili na mtanimuhusu. Abantu bami mtoto wako nganjerangu anenge Kiswahili kera wamenye toki Mombasa alia. Abantu natete ya bange. Ewa baru kuru Mombasa na abandu kuru Nairobi. Na wanyama kwa wanasege turakini bora imuka wote. Mko wana mwanga o mwili wanakabisa manene abantu kuroso mwoki sijaona ile timu yote sasa ni ya kwangu hii. Hao ni relatives wangu nataka kuwaona hapa wote. So nataka nianze mwanzo kabisa na serikali ya Kilifi. Kilifi County Government officials mkuje mbele kidogo mahali niko tupige picha, mtu mmoja aongee na mmoja. Serikali ya Kilifi. Njoo mbele, toka hapo mahali mko tukuta karibu na mimi. Serikali ya Kilifi. Asante great. Sasa nataka niwapatie ndugu wangu hapa anaitwa ndugu Mary. Unajua kule Coast tunaitana ndugu, hakuna ndugu atuatio sije ni mwanamke ni mwana. Sote ni ndugu. Sasa nampatia ndugu wangu Mary nafasi atoe rambirambi za serikali yetu ya Kilifi. Asante sana ndugu yangu. Familia yote na waombolezaji wenzangu, hamjamboni. Kwa majina kama mlivyosikia, naitwa Mary Kabani, mimi ni mkurugenzi wa utalii katika jimbo letu la Gatuzi ya Kilifi, na miongoni mwetu niko na director mkono wa kulia mwanzo kabisa, director of administration ambaye amefiliwa na mama yake mzazi ndugu Yauri. Wa pili director wa administration roads department ndugu Elijah Mungaya. Waajiri wetu katika serikali wako pamoja na sisi kutusaidia katika hili jambo. Tuko na ofisa Difros Wanjala na ofisa Ezra na David kutoka office, member of parliament office kule Kaloleni, anaitwa PK, amekuja Peter Katana. Kwa niaba ya jimbo letu, gavana wetu Mung'aru, familia, pokeeni pela zetu za rambirambi kutoka kule Kilifi County 003. Tungekuja wengi sana lakini kwa sababu sisiweza kuepukika, maafa yanakuwa mengi sana pale. Hata yule MP wetu wa eneo amepoteza mama yake, na kuna director wetu mwingine pia amepoteza mama yake vile vile. Tuko na maafa mengi, lakini tumesema tunagawanyana kwa sababu ni yetu. Kwa hivyo tunawashukuru sana kwa kutupokea
napokeani rambirambi zetu na kutoka kwa viongozi wetu kuanzia gavana mwanachini wake na ministers wetu wote, akiwemo minister wako alinituma risala za rambirambi vile vile na machifu wote na directors wote kutoka eneo lile la Kilifi la 003. Poleni sana na Mungu azidi kuwapa nguvu kila leo kila siku. Mungu mwema na kila wakati. Barikiwe sana. Asante sana. Pia katika hawa kuna kikundi ya staff welfare. Hawa the same ones ndio members wa staff welfare. So nafikiri wametusaidia mahali wameweza kutusaidia kama serikali na pia welfare yetu ya serikali ya Kilifi. So na waruhusu waweze kuketi ili niwaite wengine. Asanteni. Pambasuko welfare, songea karibu hapa kidogo tupige picha ili ndio najua mtaenda kuulizwa kama mlikuwa hapa. So hawa ni chama wetu inaitwa Pambasuko Welfare Group kutoka Coast. Hawa ni members wa kikundi chetu cha chama chetu cha ushirikiano ambacho tunasaidiana. So nataka mchague mmoja ambaye atazungumza kwa niaba yao. Senior. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Kwa majina naitwa Samuel Magara kutoka kwetu nyumbani ni Tabaka South Mugango, lakini mkaazi wa Kilifi. Nimekuja hapa na timu ya Pambasuko Welfare Association ambaye ndugu Ayore ni memba. Kabla ya kujaendelea, niwape ruhusa kila mmoja aongee jina lake halafu nimalizie. Karibu. Esther Makori, member. Naomi Gesare Onkopa, Kilifi. Yeka Nyanoti, Alfred Nyakiboga, secretary. Asante sana members wangu wa Pambasuko, mnaweza. Na warika timu ya Friends Assist, marafiki wa kusaidiana Friends Assist, sio kama wamefika kutoka Kilifi, kikundi kikubwa. Asanteni. Asante. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu sababu ya nafasi hii ambayo ametuwezesha kuwa upande huu. Naitwa Peter Maina, ninatoka upande wa Malindi. Resia hapa natoka, sisi ni wafanyabiashara. Natoka kwa Kilifi mjini. Kwa niaba ya familia zetu na kikundi kizima cha Assist ambayo ndugu Richard ni mtu kule Kilifi, tumefika hapa kwa niaba ya hao wote. Tuko zaidi ya watu 800 ambao tuko katika kikundi hiki ambacho ni cha welfare, kinaitwa Friends Assist Each Other upande wa Kilifi. Tumekuja kuwawakilisha na kusimama pamoja na Richard kwa sababu ya kuwapatia pole kwa sababu ya kuachwa na mpendwa mama yetu. Kwa hayo, asanteni sana. Asante sana ndugu zetu. Nataka niweze nyumba Joshua Baba. Joshua yuko karibu. Nyumba wale fulani wako hapa, hakuna representative. Nyumba wale fulani. Na wakwandiria saa mwanene mbia mwezi. Kwa majina ni Jacqueline Bosibori Sonye.
Sisi tuko kikundi cha Nyumba Welfare. Nende tuko bakaribisha mwenzi mbona tuage chagete no tore na Mr. Yore na abande cho shopping wa treasurer Timorochi. Lakini ndote tuko bate pole nyasama sisemi. Chekisho welfare group. Chekisho representative tupige picha alafu moja ataongea. Brother Richard, team ya 25, one team ya 5, members for the president, secretary, treasurer, Richard Ayole, secretary. Pole sana family ya Ayole, asomo chikakara kwa muda. Mwanakima, ndagete mwaka tataya nikuruka, wale wawili awaiwe. So pole sana, chane asokara kwa muda, sana. Ndio sana, timu nyingine ilikuwa angalia yani timu ya sirimu system ya unazalika nyamo nera kembiyeli tukulante yanka tundo jo sana arangronde uta lakini nakubato ya mai ngirogo kia mai bere ngirogo 300 kama sega nero timu ya welfare kama sega ndato Makina buanga macam menyatu ni, makin cinta je saya baca berjaya, so kalau yang buang tu kalau begitu, kami rumah tu sana yang budi, nak anak kali, jadi kita jangan nak beri nak anak kali dia ni, thank you so much. Kami 86
nakira kuja another team Ntararba another team Mwanya Welfare Nairobi timu ya Zimbabwe Mwanya Welfare iko Nairobi kutoka Masuka sijaona pia. Haya sasa naenda kwa again my wako pale na my Hebu ndio tupige picha tafadhali. Piga picha na msemaji wangu. Piga picha. Piga picha. Najua hiyo ni ukumbusho wa ngoto ya Harare, so lazima tuwe tunakumbukana sana. Tupige picha. Nafikiri iko sawa. Tutazungumza baadaye. Wacha nichukue fursa hii sasa kuwaita wanakwaya wa Kilifi watufungie ili tuweze kumaliza kipindi chetu. Wanakwaya na wanasema wana wimbo moja tu wanataka. Si wako kuja nyinyi bwana. Sasa wacha kwa songa mbele kidogo, nakataa kushika. Kujeni wote. Kujeni karibu ili niweze kushika. Unajua ishiki. Haya. Chairman. Tumsifu Yesu Kristo. Hapa mbele ni timu St. Patrick Kilifi. Kanisa ambaye Mr. Yore anashiriki. So tumekuja na rambirambi nyingi kutoka Kilifi, from chaplain wetu, from McLeod upokee rambirambi zake na sa members wa kwaya. Kwa majina mimi naitwa Steven Aboka, ndio mwenyekiti wa kwaya St. Patrick. Kwa niaba ya St. Patrick Bwana Mr. Yore, pokea rambirambi zetu. Anaomba kila mmoja atataja tu jina ili tuokoe wakati. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Francis Kamau. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Alex Mwadime, pia nawakilisha Jumuiya Mtakatifu Agostino. Mr. Yore tuko naye katika Jumuiya Mtakatifu Agostino Kilifi. Kwa hivyo pia ametupa rambirambi zao. Pongezi sana kwa ile ambayo ametokea. Amesema wanazidi kuomba katika msiba huu, Mungu azidi kumpumzisha kwa amani, pia anazidi kuwa pole na azidi kupata faraja zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Majina ni Samuel Mwenyewe, pia anawakilisha CMA Catholic Men Association Kilifi, ambaye Yore ni mwenzetu mwanachama. Pole kwa familia na Mungu aendelee kuwafariji. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Mary Nyakanini, tunaimba na Madam Esther. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Teresia Kazungu. Esther WA nimewamwakilisha. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi kwa majina naitwa Sofia. Jina lingine naitwa Mother Superior. Mungu ni mwema na kila wakati na ndio asili yake. Wow. Kwa majina naitwa Jennifer Mtisia. Naimba na Madam Esther na Mr. Yore. Asante sana na kwa mnazaketi. Familia tupewe picha moja sisi peke yetu. Familia ya Yore. Hii ndio familia yangu, ndio mimi nimemaliza kabisa, sirudi tena huku. So familia yangu ndio hiyo. Wote mwenzie Robert. Majina ni Robert Omonyo Makori. Mimi ndio kijana mkubwa wa Richard Makori. Asante na tunashukuru kwa kujumuika nasi
ndiposa tuweze kufanyia nyanya yetu sherehe. Asante sana. Shalom. Kwa majina Nyanjuki Makori. Karibuni. Halo. Naitwa Buda, mkipenda Buda, au sio? Sasa mimi ndio the second born, nashukuru. Ndugu yangu hapa, ndugu, afuniko na mama hapa karibu. Nashukuru sana kwa kuja nasi. Tunasherehekea leo our grandmother's funeral. It's a birthday for us, we celebrate good people and good people celebrate each other. So ningependa kuambia asante sana kwa kuja. Let's celebrate each other. Na tukitoka hapa jiulize mwenzako ni nani, na kesho je atakuja kukusaidia au sio? Sawa, take a contact of your mtu mwako kando. Let's help each other in the future. Sawa, that's the best I can ask for you. I appreciate. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Kemto Josephine Omonywa mdogo, na tuko na mchukuu hapa atasitambulisha. My name is Regan Soja Omonywa. Kwa majina naitwa Esther Makori, mimi ndio msaidizi wa Ayore. Asanteni sana na Mungu wa mbinguni asiti kuwabariki. Asanteni sana. Asante sana, ingawa mmechukua muda. Susan, familia ya Susan alitutangulia, lakini familia yake iko. Susan. Marafiki ya watoto wote kujeni kwa picha. Marafiki wa Susan alitutangulia, lakini familia yake iko. Karibu. Na wasalimu mjambo nyote. Hii familia ni ya Mora ndio mnajua zaidi, yeye ndio Susan. Hata kama Mora hayuko, si mnaona familia yake iko. Tunashukuru Mungu. Kuna wale wametoka nyumbani huko mahali tumezaliwa, wasonge mbele hapa tupige picha. Kuna wale wametoka huko, hata dadia yuko pia alilala, lakini tuko na marafiki majirani huko na anko yuko, anti wako. Watoto wa Mura songa hivi mbele tupige picha na yao. Wajukuu, vitukuu, watoto wetu wote sijui walienda wapi. Wako hapa, sawa. Asante.
anko atasimama hapa kidogo, yeye ndiye atasema neno moja. Sasa hao wengine warudi. Kuna marafiki zetu pia nao tupige picha nao. Haya marafiki songa, hao ni marafiki wetu. Kuna mada ndo, kuna marafiki songa hivi tupige picha na wao pia. Haya tushike sasa sisi wote. Asante. Marafiki wetu wanaweza keti, hata watoto wetu wanaweza keti, kisha anko mkubwa, anko mdogo aweze kuongea neno moja, na huyu anko mkubwa awasalimie. Jina langu ni Nelson Somoka Mwenga. Akaone ole manurari ya saumanya marara igano ke kasaria. Amjambo wapendwa, kwa majina naitwa Kefa Somoka Mwenga. Marara ni mama yetu, ndugu yangu mkubwa, ndio mama watoto wangu. Kwa miaka ya familia nileta rambirambi zangu, nasema pole sana, kapteni pole sana na familia kwa jumla. Mama amefanya yake, mahali ametoa, mahali amefikia ni sisi sasa. Sitaki kusema ni wao, ni sisi wale tumepaki. Tuendeleze mahali amewachia. Kila mtu anakuanga na stage yake. Ikifika wakati mtu anaondoka, ataondoka. Mama amefanya yake. Yara amepona, ameweka familia sio hata kwetu. Huyu mama ndiye alikuwa msemaji hata kwetu, hata kwake. Mahali ametuacha, naomba tuwe pamoja. Hayo machache, Mungu awabariki. Sasa ni Constable Samuel Obaga. Samuel Obaga na familia yako na marafiki wote kutoka Nairobi. Marafiki wote wa Samuel Obaga wa Nairobi, wa hapa kama Sega. Ndio kwa haraka jamani, hatuna muda. Mvua huja wakati wowote. Tafadhali mje upesi upesi. Kemat Sitam Kimuniot Temusoka, watu wa Ruiru, watu wa Matasia Ngong, mje upesi upesi tafadhali. Tomo Uoru, John Jenga, tafadhali ndio upesi upesi kwa ajili ya muda. Nashukuru sana wale ambao mmefika. Nafikiri sisi hatutazungumza sana, tutasalimia watu tu, si ndio? Tutasalimia tu kwa ajili ya muda. Alafu kuna wachache ambao wataongea. Nataka kwanza na jamii ya Kimulwet,
jamii ya Kimolwet, tafadhali kujeni hapa mbele. Mtaturuhusu maana hawa ni watu kutoka Kimolwet. Mnajua Kimolwet pale iko? Kimolwet iko Bomet. Maana hapo ndio bibi yangu ametoka. Ndiposa wamekuja kutufariji hapa. Wasalimie, labda mtataja tu jina moja moja, alafu mmoja wenu labda principal tutazungumza kwa niaba yao. Kwa majina naitwa Edna Ituri. Pole sana. Kwa majina naitwa Benedict Sa. Pole sana. Kwa majina Edna Sa. Pole sana. Caroline Msisene. Pole. Kwa majina ni Rachel Kiri. Pole sana. Na majina naitwa Stevenson. Amen. Kwa majina naitwa Deskituru. Pole sana. Kwa majina naitwa Kimeta. Basi kwa majina ni Joseph Towe. Ningependa kuchukua fursa hii niseme neno la pole. Basi wacha nichukue fursa hii nitoe msaada za rambirambi kutoka kwangu, familia yetu huko Kimolwet. Tunasema pole sana kwa kupoteza mama. Sangani wanasema na baba na ana. Tunasema pole sana. Mungu wako niendelee kukaa na imani na mpate nguvu. Mama alikuwa mtu wa watu. Kuna wakati nilikuja tukazungumza na yeye, alikuwa mama bonde, mama mwenye ako na akili mzuri sana, na nilifurahia. Sikujua hivi karibuni unaweza kuwapesa yeye. Alikuwa mama wa akili. Hata hivyo hatuwezi piga kelele sana. Mungu ndiye anatupea mtu, alafu ni yeye anachukua. Kwa haya yote tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ile miaka zaidi ya 100 yenye Maria aliishi. Kwa haya machache tupate risala za rambirambi, risala za pole kutoka kwetu, familia yetu kwa jumla. Asanteni sana na Mungu awabariki. Kwa majina ni Joseph Tuwei. Asante sana. Thank you very much, Joseph. Sasa nitawaita jamii kutoka Ngong Matasia waje nao wawasalimie. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Lucy Mutai. Nimekuja hapa kwa sababu ya msichana wangu ameolewa kwa hii familia. Na yetu ni kusema poleni sana, wacha mama apumzike kwa amani. God is good and all the time. Okay, my name is Cecilia Mutai. My sister is married to this family. Eternal rest grant unto Shosho. May perpetual light shine unto her. May she rest in peace. Habari yenu? Mimi ndio the daughter and the sister who is married to this family. Yes. Kwa majina naitwa Lorraine Mutai. Asante. Thank you very much. Picha ishapiga. Tunavyoendelea kuzungumza, MC utaniruhusu niite kikundi kimoja cha watoto wa madada za Mama Maria, watoto wa madada wa Mama Maria. Tafadhali mkuja hapa karibu, mpige picha na mimi. Watoto wa familia
ya madada wa Maria. Tafadhali mkujeni hapa karibu. Yeah, those are my cousins and my wengine ni abaihua. Sasa so now hapa kati ya hao ambao wako hapa nataka kuwaita wale marafiki zangu wa area hii. Marafiki zangu wa area hii watawasilishwa na mwalimu Meshak. Marafiki. Asante kwa sababu ya nafasi hii. Kwanza kabisa ningependa kutoa risala zangu za rambirambi hususan kwa hii familia. Huyu mama ambaye alikuwa Kapteni Simon na rafiki yangu, tumekuwa pamoja, tumetembea pamoja, na imekuwa ni bahati mbaya mama amepumzika. Kwa ajili ya hii tunaombea familia, tunaombea watoto wa familia, tunaombea wajukuu. Mwenyezi Mungu aendelee kuwalinda na kuwapa nguvu wakati wanaendelea kupita katika wakati huu mgumu. Mwenyezi Mungu awalinde kila wakati. Thank you so much, brother. Asante sana. Sasa nitawaita jamaa wa Kemat Housing Cooperative Society. Hawa wametoka Nairobi kuja kutufariji. Tunashiriki pamoja kwa chama cha Kemat Housing. Tafadhali ngioni mbele. Kemat Housing ni jamaa wametoka Nairobi. Watawajilisha majina, alafu mmoja wao watazungumza nini. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Kama Bwana Captain amesema, tunashiriki naye katika hicho kikundi cha Kemat Housing Cooperative Society, na tunasema pole sana kwa familia. Jina yangu naitwa Tom Odhiambo. Asante. Nami naitwa Njenga Kamami. Tunashiriki pamoja katika shirika la Kemat Housing. Captain Samuel Obaga ni naibu mwenyekiti, na tumekuja kufariji hii familia. Na tunashukuru Mungu kwamba mama ameishi muda wa miaka 102. Kwa hivyo sisi tumekuja kusherehekea kwa sababu Mungu ameweza kuwapatia miaka hiyo. Lakini hata hivyo tunaomba Bwana kwamba atawafariji katika wakati huu mgumu, kwa sababu yeye ndiye hujua masababu yote ambayo hutendeka, na tunaomba kwamba Mungu wetu akawapa amani na pia wazidisha upendo wakati huu ambao tunasherehekea kupumzika kwa mama yetu Maria. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you. You can go and sit. Jamaa wa Ngong, mnaweza kupumzika, mnaweza kuketi. Hapa kuna kikundi kingine cha wanaitwa Satan Nairobi, wamekuja pia kutufariji. Okay. Sasa watakuja baadaye. Wacha niwaite wazee ambao wamekuja pia kunifariji. Marafiki zangu wametoka sehemu tofauti tofauti, na nataka kuwaita kikundi tu cha kigafla. Kikundi hicho cha Mageto, cha Nyabuti, cha nyote kujeni hapa ili mniasalimu na mweze kufariji familia. Mmoja wenu atazungumza, wengine tu labda wengine tu mtafanya mikono namna hii, mtakungia mikono, sio mmoja tu atazungumza. Asante rafiki yetu Samuel Obaga. Tunasema pole kwa kumpoteza mama, ingawa tunasema amezeeka, lakini ni mama. Mimi naitwa Paulo Kibo, ni rafiki ya Samuel Obaga.
na ninafahamu ile kazi wamefanya. Watoto wa mama wamefanya kazi nzuri ya kulea mama pamoja na wajukuu. Hata mimi niko na mama kama huyu, na Samuel akifika nyumbani huyo anamsalimia, na hiyo ni furaha sana. Kwanza mtu kukaa siku nyingi, chakula chake kikubwa ni kutibu akili yake. So mimi niko na mzee kama huyo. Kwa hivyo mmefanya kazi nzuri, mmetibu akili yake mpaka amefikia hapa. Pale Mungu alipanga kumpumzishia, hapo ndio ilikuwa nyumbani kwake. Kwa hivyo tunashukuru, na watoto na wajukuu muendelee kupendana, mkuwe na umoja vile mlikuwa kabla mama hajakufa. Asanteni. Asante sana. Asanteni sana. Kazi sasa njooni hapa mbele. Watoto wa my cousins na my abaibwa nyote njooni hapa mbele. Njooni hapa mbele mpate muda wa mmoja atazungumza kwa niaba yenu. Kaniki yao ndo kaniki bayo ndo uchi. Bandu bakaniki yao ndo uchi. Bandu bakaniki mira. Njenga kunara ngeti abana ba chikazi mchana chonzi. Ono chine kazi mchana amuna na bana babo. Kazi mchana amuna bana babo. Ntonkoranga ritokora oyomu akwane on behalf. Akwane on behalf. Akwane on behalf. Agnes. Mungu kwa nini ya mwe. Mse kama na Agnes yo kaniki okubwati Maria kubwatia uyoralire. Yanda tenga muna Maria yaro tokini twins. Ingwato bwate sakine twins pistole na Maria. Maria kero mwana na mnyeta kuwaye. Ni anje na kineta kuwaye. Igona bama nyetenga Tenoye. Anda kubwa mwana tu akimita na mura. Ekala mura sira Maria ganta ino mwana na tigere nere nani. Ekiagera tu akimita na mura kugasoma na mura. Wekera buna nyati kwa kurwa so iko kuenze. Murani ulingo musani ine ulinge kasi my first cousin. Lakini ulinge umusani wo kunya. Igorende nabona lingo tanga kubwa mwana bana bajamura. Abantu mutoti kama tikiana ngakigara abana bari bamura karo babo cyasengenya enyumbe yo nyina kibena no babo cyamna bagatire mwabareganya nandi mubamanye abana bari bamura batigere yanda nyine nabo tuyetani tucya ekyagara ekaro barace asengenya mubareganya bagendera bose basera cyasenyumbe yo nyina kyara yatigirwaro asabantu bonse abana bamuramu babeka sama bokaini kitrata cyane samwe nayo manana ororenga abana bajya babaira sama bokaini nandi ngo cyabure baharirangwa na mama akabariranye ndiyama no bamita umwacie na kubona nuko saberani musaberani ngeria ekine na Maria ngo kunya kwa hapo ekine asaba kimya baiki asaba tabaseni asitinjira chenzi mtuna abakani. Asante sana bien. Sasa wacha ni waite hapa huyu ni dada ya bibi yangu. Yeye anaitwa naogopa kusema kwa sauti, anaitwa Caroline Sikini. Asante shemeji. Na huyu ni mtoto wake anaitwa Ian Bet. Asante. Sasa nataka
Sasa nataka kuita huyu ambao ni yangu yangu azungumze tu kwa ajili ya kidogo, dakika moja peke yake. Captain ni family ya pole na leo ndio kama ndio ngoro ni Koroto na Nairobi. Captain yale ka patron chama ni ngoro kunjonka na njonka bantoma na chama ni abo na watumira egitore esa maana gabanya gatumbi chanto ande na bantu ngo tepole ntaiba bakatasi kabos pole na sai na ndio bakenga kende na hiyo. Bien. Sasa hapa niko na marafiki kutoka kwa kanisa ya Sitam. Christian is the Answer Ministries, bali bibi yangu anashiriki. Kwa hivyo nitapatia pastor azungumze maneno mawili tu akiwa introduce na tuombee ili kisha tuweze kushukuru. Asante. Hamjambo wote. Niko na ndugu zangu hapa Patrick na Charles. Najua kuna wengine hapa ambao wanashiriki katika kanisa la Sita pamoja na Kana. Tunaombea hii familia faraja ya Mungu. Naleta rambirambi kutoka kwa senior pastor and all the pastors of Sita Mkare na WN wanaomba faraja ya Mungu. Nataka niombe kwa sababu naona tuko karibu kuanza ibada. Wacheni tuombe. Father, in the name of Jesus Christ, this afternoon we want to give you thanks. We want to honor you and give you glory because you are faithful. Thank you for this family and thank you for comforting them this far. Thank you for encouraging them and thank you for providing for them. We are asking that in Jesus' name you will continue to comfort them even after today. That your comfort and the peace of God that surpasses all human understanding will guard their hearts and their minds in Christ Jesus. We pray that your grace and your spirit will give them unity as a family. That they will be able to grow together. They will be able to encourage one another. They will be able to stand by one another. In the name of Jesus Christ. We pray that everyone who is touched by the departure of our mom, that their Lord, they will also give glory and thanks to you because you gave her a very long life. Thank you for blessing us with her for those many years. Thank you for giving her good health those many years. Thank you for giving her good mind for those many years. Thank you for helping her to raise her children and even her grandchildren and great-grandchildren. We are grateful for that, Heavenly Father. And we pray for long life for every member of this family. They will live to see their children's children, even to the fourth generation, dear Lord, in the name of Jesus. And we pray that you will be glorified in every member of this family. Above all, we pray that every member of this family and this community will get to know Jesus Christ as Lord and Savior, so that they are not going to be lost at last, but every one of them will be gathered in the presence of the last trumpet. So we give you glory and we give you honor for today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Naomba tusimame sote, tusime simu zetu ili tuanze maandamano ya misa. Sega bachokoro bagenda ali bonse ase procession, tubange kiraini imbere tuchaka gusuka. Ekwaya wimbo unaofaa. Bari tunaenda chubabuka mwana jarusi, tukule negoro twins. Nani kwa heshima ya mama na kwa misa yake takatifu.
Malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Fariji roho za wote wanaohuzunika Baba.
Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amani iwe kwenu. Basi sisi sote waombolezaji na familia ya Mama Maria Nyamuke tukiombea ili yote tunayohitaji katika maisha yaweze kukamilika. Basi na tukiri dhambi zetu tustahilishwe katika sadaka takatifu. Mungu aweze kutujaza dhambi zetu na kutufikisha kwenye uzima wa milele. Tuombe. Mungu Mwenyezi wa milele, tunakiri kuamini kwamba Maria alikufa na akafufuka. Utujalie kwa wema wako, ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Maria Nyamuke mwingine aliyelala katika Kristo tupate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anayeishi na kuamini katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele.
Obasoma ogotangani rwasere tabukyo muchakano emaronge were na isano somo mustari oikomi ogatana na kabere oika oyo ikomi na limo obokwa kwa Ibrahim niga akorete emiaka biga na elimo na emerongo etano na ebere na etano asobo gumabuaye nigo akwete asabagatu obuya oye omugaka oisane kirene emiaka emenge agasangere kana amo n'abantu baye Isaka na Ismaeli bakamutinde ka aseri kuruma awo nekipera ase obaremo wa Efuraim omwana osohari omoiti moja ya mameri ase obaremo boria Efraimu agoyeketorwa ase abaiti awono Efraimu atindegetwe ase Sara mukayenere atindegetwe nyuma yo kwa Efraimu Nyasaye agasesenia Isaka omwana oye na Isaka akamenya ange nentoko yaye korwa peari tahari roi ingana ya Nyasaye. Zaburi ya kutikizana, Zaburi ya 22, maneno ya kitikio: Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu wangu, mbona umeniacha?
wakabere urasere wera bora mutuma asabaruni ikomenenya tosomesa nyebere wegakenda ekayera uletari asayatiyeito oremoya asengeje yayo munene na uletari obakwa asengeje yayo munene nyakyanya kuri moyo niyo kuri moyo asomunene wosega kurakwe nigo kurakwe asomunene nabo igonye kuri moyo wosega kurakwe nigo kurabo munene nage Kristo niga kwete naenda akaba moyo erinda abo munene asaba moyo nasaba kuroboigo ringana na Nyasaye. Shangilio la Injili. Tusimame. Sifa, sifa.
kusema watie karaba tigeni. Karaba tigeni. Ngoja hii toka hapo. Toka hapo ya distracting me. Toka. Toka hapo bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu limeandikwa na Mathayo. Sura ya 25 mstari wake wa kwanza hata wa 13. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotua taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitua taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitua mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao, na wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakasema, sivyo, hayatatutosha sisi, nanyi afadhali shikeni njia mwende wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango umefungwa. Halafu wakaja wale wanawali wengine wakasema, Bwana, tufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambieni, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Na hiyo ndio Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Summary na Rijal na familia yenu ambayo mmefiwa, na waombolezaji wote wanakuwa tumsifu Yesu Kristo. Basi leo hii tunamsindikiza Homia tukiwa na huzuni moyoni mwetu, lakini hata hivyo lazima tuwe na matumaini, maana tumempoteza mama mwenye busara, mama wa miaka ambaye nguvu
maisha yake ni kusudi pia kutafakari imani yetu vile ilivyo. Yeye ametupa upendo wa familia wa kijiji na ametoa sadaka yake katika huduma yake akiwa na imani, ingawa hakuwa mwenye kusema sana, lakini kwa unyenyekevu wake kama Ibrahimu katika somo la kwanza alimfuata Mungu Ibrahimu, naye huyu alimfuata Kristo. Tunaweza kusema ya kwamba kifo chake kinatusikitisha leo, lakini katika matumaini tunaweza kusema ya kwamba hiyo miaka kama Ibrahimu ambaye aliishi miaka mingi alikuwa na nafasi ya kumhudumia Mungu na pia akajitawala yeye mwenyewe katika tabia yake, kwa sababu miaka yote amekuwa kanisani, amekuwa katika jumuiya na amekuwa katika familia. Kwa hivyo alitekeleza wajibu wake vilivyo, na katika wimbo katikati ndio aliishi hiyo miaka yote, lakini pia alikuwa na shida hapa na pale, shida za afya, shida za kutunza watoto wake, umaskini, na wakati mwingine kukosa hiki na kile. Na katika maisha kama hayo alipata human suffering, lakini alimwamini Mungu. Mama Maria alimjua Mungu katika maisha yake na alimwonyesha Mungu kwa watoto wake. Na kisha katika miaka yake akiwa mgonjwa kwa uzee wake, mimi nilihudhuria misa ambayo aliita watu wake wote ili washiriki katika sadaka takatifu, kuonyesha kwamba hata katika struggles, losses, alipoteza mtoto wake hivi majuzi, na uncertainties, she trusted in God and her faith was rooted in God. Kama mwimbaji wa Zaburi ya leo alitamka hayo maneno yaliyoandikwa na mwandishi aliyekuwa amekuwa katika kilindi cha shida. Alikuwa kimya, lakini moyoni mwake akawa na uchungu mwingi. Moyoni mwake akawa anamwamini Mungu vilivyo, na kwamba Yehova hakumwezesha kumkataa Mungu. Yehova alimsaidia, alafu akawa na endurance, akamwambia Mungu, mwisho ameelekea kwake mikononi mwa Mungu, mikono ya utulivu, mikono ya huruma na mikono misafi ya kutayarisha waliomaliza kazi zao. Naona katika somo la leo tutuambia kwamba none of us lives for oneself, no one dies for oneself. Tukiishi tunaishi kwa sababu ya Mungu na tunaishi kwake kwa sababu yeye aliumba ulimwengu. Hivyo hivyo katika kifo tunakufa tukiwa wanawe. Mama Maria, one life was not lived in isolation. Alikaa na familia yake akitunza, akifundisha, akielekeza kwa njia ya karibu sana. Na katika kijiji chake
her community. Na katika yote alimpenda Mungu. Her mother would want education, kwa sababu hakutaka mtoto yote apotee. Na katika umasikini wake alijaribu sana kulinda wote, akawapa heshima, akawakosoa na akawapenda, na jinsi watoto wake na hasa wale wakubwa waliopata kazi ya kiserikali walihudumia watu mbali na karibu. Kwa hivyo kufa kwake tunaamini ameenda mpaka kwa Mwenyezi Mungu, na kifo chake kwa hivyo mwisho ni kwamba analinda imani yake, na katika matumaini yake mwisho akiita familia yake pamoja kumsherehekea, alikuwa anasema kwa heri. Na ni kweli ya kuamini, kwa sababu yeye anaijua njia na anaenda hiyo njia, na anakaribisha wakati wetu utakapofika sisi wote. Katika Injili ya leo, Mathayo sura 25 mstari wa kwanza hadi 13, tumepewa picha yenye nguvu sana ya kwamba wanawali 10 wako pamoja, wana nia moja, wana uwezo mmoja, na kila jinsi ya kujiandaa kukawa tofauti. Wameenda, wamengoja, kwa sababu harusi kule ya Wayahudi ilikuwa inafanywa jioni, lakini huyu bwana harusi amechelewa. Huyu Maria ni kama alichelewa katika maisha, kwa sababu watu wengi hufa mapema. Maliza miaka 100, labda alichelewa. Na huku kuchelewa kwake, yeye alijiandaa vilivyo, kwa sababu mwisho alikuwa anahudumiwa na Baba, na katika kifo chake alipata hiyo huduma, kuonyesha taa yake ilikuwa na mafuta ya kutosha, mafuta ya imani. Akawa mvumilivu katika ugonjwa wake, na alijikakamua akiwa na upendo wa watoto wake. Na nawashukuru wale watoto wake ambao walimshughulikia mpaka mwisho, na kwamba taa yake aliwezesha watoto wake kuwa na nguvu ya kumlinda hata katika maisha yake ya uzee. Na taa yake ilikuwa constantly filled kwa upendo, kwa imani. Na katika maombi na katika matumaini alikuwa anamwamini Mungu mpaka mwisho. Kwa hivyo hakukosa mafuta tangu hapo katika imani yake. Katika kijiji mnamfahamu, hata katika njia nyingi pelezi, yeye aliweza kuwa imara. Kwa hivyo wapendwa, sisi waombolezaji, tuna mengi ya kusoma kutoka kwake, na tuwezi kumfuata huyu mama kama mama kila nyumba. Lazima pia tuwe na matarajio, tuwe na uvumilivu katika ndoa zetu. Yeye hakuwa mwanamke wa kusurura, alilinda familia yake kwa heshima. Kwa hivyo taa yake iliwaka mpaka mwisho. Kuna wakati
kuiza katika kila mmoja wetu, kama wale pumbavu. Wajinga ndio wali wao. Na wajinga hawakujiandaa vizuri. Walikuwa na uwezo lakini fikira ndogo. Walikuwa na uwezo lakini walikuwa wanapuuza. Walikuwa na uwezo wakaenda mpaka mahali pa harusi, lakini ujinga wao uliwatoa mahali pa ndoa na wakatoka kutafuta mafuta. Kuna wengine tumeingia katika harusini, lakini tuna uwezo ndio wa kukaa pamoja, lakini kuna mengi wanayokuhusia na kuna mengi ambayo hawajatilia maanani. Kwa hivyo ukiwa na mema katika familia, lazima uwe mvumilivu kama Maria. Ukiwa mema katika familia, lazima uwe unakaa imara hata katika njia telezi, unafanya kazi zako kwa upendo kwa watoto wako. Ikiwa umelinda watoto katika familia, umewapa maadili mazuri, kama maadili tuseme, wewe taa yako itaendelea kuwaka. Lakini kuna wanawake ambao si imara, wanasuruna leo huku leo kule, kesho kwingine. Basi leo mmefundishwa mkae chonjo ya kwamba hamjui siku wala saa. Tuwe tayari kila wakati, jinsi alivyokuwa Maria, hata kwa kuita sakramenti ya kitubio, sakramenti ya upako mtakatifu ambao aliupata mwisho. Kwa hivyo aliona na mafuta yake. Ninyi mkae imara katika imani. Mumuya kulinda abantu bawe ukurukuya kuruka ukumuyaka intingana uyanintini kiri subutaka mwaye asukuru kwaye asubulu mwili waye anyalete kulinda familia yaye. Karasinda na yasari marenda kuwana uko. I know many have grown and your children who are the grandchildren of this mama may follow different directions in terms of faith. Don't be worried. Pray for them. Direct them. Be near them. Feel what your mother was feeling about you when you were not behaving well. Because you are not angels. There are moments you behave differently. There are moments you are chaotic, but she was there for you. Alikuchapa mpaka ukawa straight. Ukapanda ranks. Ukaanzia sijui wapi, ukaenda mpaka ukaishia wapi, ukaishia cheo cha captain. Hayo yote ni maadili ya mama bwana. Hayo ni maadili ya mama. Asiye tunzwa na wazazi, tunzwa na ulimwengu. Hawa hawakupata bakora ya ulimwengu, hawakupata hiyo, lakini walipata baraka ya kuhudumia watu wa ulimwengu kwa sababu ya mama. Mama ni mama, mama ni mfano. Mfano wake mama, kila mmoja anayeitwa mama. Hakuna mfano duniani. Nawashukuru kwa kumlinda, kutembea na mama. Watu wengine bwana, taa zao zimekwisha mapema, sababu unatunza watoto, wanakuwa wakubwa, wanaoa mabibi zao wanawaelekeza kingine,
basi unawaita wazee, unawaita wazee, na unapata saa zingine mtoto wa kike atoke kwake acha kulinda mama na wa nyumbani wako, na wa nyumbani wako. Huyu ningesema ni washukuru wa kumlinda mama, kwa sababu wakati wote ule nilikuwa pale, nilikuwa pale. I know some of you are affected than anybody else because you saw your mother young, you have seen her old, you have seen her gone. Usifikirie sana, tulia, kwa sababu hii ndio njia tunayoienda sisi sote. Nisikia hata Ibrahimu amekuwa miaka 150, lakini alikufa pia, na sisi tutatoka, na tukitoka lazima tuwe tayari. Na tunapotoka, what are you left behind? Maria ameacha familia yake. Ndio najua si kamilifu sana, lakini tunaweza kuona taa ambayo ni mafuta. Je, katika familia yako utaishi hapo wewe? Huyo tumesoma kwake, tumuombee na afike safari yake salama, Na wale wanawake ambao wametajwa kuwa ni wapungufu, tafadhali tuwarefuke, tafadhali chunga familia yako, na familia ni wewe na mzee na watoto pamoja. Maelekezi mema. Kwa hivyo tuombee the gentle calling of our Lord on our. We keep our own lamps open and filled with oil, as she did. Ubatizo leo, moja wajua ulienda kanisani, ni kuonyesha unajua, una uwezo, lakini mafuta hauna. Mnapoandama kule nyumbani kama bibi na bwana, jua ya kwamba mafuta hamna. Kwa hivyo tuwe werefu, utatoa maneno kwa amani, na ujinga unatatua kwa vita. Chaka kwa hii na kamuka nini yake, ili kunyantalima yaka hiyo, hapo mwaka linatawanya unakiza wandu mwichi. Mwara chuma mnaambia, mwaka yake kwa leo mtawanya, mwara mnaambia wakiza wandu mwichi, ayambia kamba wachi tawara, tarudea. Tumesema mwezi wa Kristo. Tusimame sote. Wale wasala za waamini wacha mbele hapa. Tusimame kama ulikuja kuombea mama, lakini kama ulikuja ile kwa nyingine, basi weka tu. Tunakufahamu, tunakujua. Tunajua shida yako. Nipeleke uwezo wa hili hata wanatoroka ya Septari, ya inuulia. Tuombe, Bwana Mungu Mwenyezi mwenyewe. Tunakushukuru wazuri wa maelekezo ya familia hii ya mzee aliyelala mwingine. Tukiwaombea watoto wake kwa njia ya kipekee ambao wamehuzunika katika kipindi hiki, uwatie imara katika imani, ili kila mmoja aonyeshe taa yake akingoja siku ya Kiyama. Ee Bwana, utusikie.
tatumia pia mwana senge njobi kwao westu aikira senge pia ka senge njobi chakubakiriri ukurara kumuna Maria pia mwana senge njobi ke uki aiko mutungu tagacha senso munene utira abantu bayo munene abukwa muto warendi pole etu asabira munene bwali munene uma igorire bisiyeri bwegere munene yasa sura tumugota kora ndio to ene mayo woki bibite ndi tukubwenere kantura kora ndo umugota. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru sana kwa sababu umetuwezesha kufika mahali hapa, na pia kwa sababu ya mama yetu ambaye ameishi miaka mingi. Kwa kweli kuishi miaka 102 si kazi rahisi, ni kwa haki ya wewe mwenyewe. Baba, tunaomba ya kwamba uweze kutubariki zote familia ya mama, ili uweze kutuelekeza vizuri kama vile mama alivyokuwa hai, tuweze kuendelea vivyo hivyo kwa urafiki huo ambao tuko nao. Baba, tunaomba kwamba uweze kumweka mama yetu mahali pema peponi. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba. Chela saudara kita tukubore le gracias por tu mutagate Maria. Para tu terreno se familia ongere. Na moyo wote wa familia kiria chua pemechando. Mungu tuwe. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa wema wako, ni asante kwa upendo wako. Unatupenda kila mmoja ambaye tumekuja katika matendo haya Baba. Zaidi ya yote, tusaidie nasi tuweze kutubu dhambi zetu ili uweze kutusafi na damu iliyowekwa msalabani, tuweze kunyama, tuweze kutoana wako. Ndiposa nasi utuwezeshe hata kuishi siku ambazo mama yetu aliweza kuishi. Tusaidie tuweze kuwa wa tabia nzuri sisi wote ambao tumehudhuria huu mkutano, ndiposa hata utakaporejesha ufalme wa mbinguni tuweze kukulaki mbinguni. Tuomba ya kwamba mama yetu yeye ashamaliza kazi yake, wale ambao tumebaki ndio tuko na kazi. Tuomba ya kwamba nasi utusaidie ili kila mmoja wetu aweze kutenda kulingana na mapenzi yako. Familia ya nyinyi wote, tuomba ya kwamba utusaidie, utupatie amani, tuweze kuishi kwa amani vile ambavyo tumekuwa tukiishi mama yetu akiwa hai. Sasa siku ya leo tukurudishia ni asante, hata kama umetupatia weather mzuri, tukurudishia asante kabisa, kwa sababu ni heshima kubwa hata kwa mama yetu. Sasa tutakapoendelea, tuomba ya kwamba uendelee kutuwezesha katika hali zote, na zaidi ya yote utupe afya nzuri kila mmoja wetu, na kila mmoja wetu pia tutakapoondoka kuomba kwamba utusaidie na utuwezeshe, utupe usafiri mwema kwa sababu ya baba yetu. Ni asante kwa sababu umetusikia na kutujibu, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Mungu Mwenyezi, katika haya majaji na mengi katika nafsi, tunakuomba tukirimia neema zako ili sadaka hii ya Maria iwe ishara ya wokovu kwa wote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ni wakati wa sadaka ya misa. Wale walioandaliwa mnaomba kupitia na mtoto mkiwa kwa sikubali kiravu sokoro sadaka. Tuala kisa kwa sababu ya muda.
Tutanigoro pensi sema kure. Tuwake kurumai. Simama sote. Tujiandae kusindikiza familia kucha hapa Ripari kwa mapoleo. Sega kwaya wapera kwa mapoleo. Batik nasema hapa hakuna na watu wote wote mtulo. Chenga kile choko kuna. Kwa sababu family kurumai. Salini ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu kubariki kwa Mungu Baba Mwenyezi. Amina. Bwana, kwa unyenyekevu tunakutolea kwa unyenyekevu tabia hii, tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako mama yetu Maria Nyeruke Ungiri, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanawe ndiye Mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili afike kunyenyekea na kumwona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anaishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi. Mweni moyo. Shukuru Bwana Mungu wetu.
Kweli ni mema na haki tena kufanya kuliko kwa tumshukuru rehema na kukuza Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liangaza kwetu, ili sisi tunayosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana usema amini yako ee Bwana uondolewe, ila unauzwa tu. Na wanapata makao ya milele mbinguni yakiisha kuondolewa makao yao hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja nimeweka wakuu pamoja na vitu vya enzi na miliki pamoja na majeshi ya malaika ya mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema nipo furaha bila mwisho. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba mtakatifu nipate kwa nguvu ya Roho wako ili liwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitua mkate kwa kushukuru kwa umega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo baada ya kula kutoa kikombe na kushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni nyote, hiki ni kikombe damu yangu, damu ya Agano Jipya na la milele, itakayomwagwa kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wa Mwanawe, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusii yetu unyenyekevu ili kushiriki mwili na damu ya Kristo, kusanywa na Roho yako Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuka kanisa lako lililoenea popote duniani, tukamilishe katika mapendo
pamoja na Baba Mtakatifu wetu leo na Askofu wetu Somerera na wakleri wote. Umkumbuke mtumishi wako Maria Nyabuke Ongeri uliyemwita kwako kutokana na nia hii. Uchalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki na wapenda tumaini la ufufuko, wakiwa na tumaini wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wapenda tumaini la ufufuko na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, upokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama ya Mungu na Mtakatifu Yosefu mama ya Bikira, mitume wengine na watakatifu wote waliotupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, napata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo na mapenzi yetu na kuyafuata mafundisho yako, Mungu tunataka kusema Baba, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Bwana tunakuomba tuwapoe katika maovu yetu, tupeleke amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe wengi na dhambi, wala tusipokeshwe na jambo lolote tunapotazamia tumaini na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo uliambia mtume wako, amani wacheni amani yangu nawapa, sisitashani mambo yote unayotumania kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama ilivyo hapa na ishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Basi tupeane amani ya Kristo kwa ajili ya mama, amani ya Kristo kwa wote, amani ya Kristo. Ora Yesu Kristo na mani ya sago siwe, simani ya sabara ngusa na simani ya hungri. Sara yotoliwa nyasao nondole nyole komunio ya Maria wa bonsavere
malaika no manyoka wajiasa Sara yo wancha Nyasaye na manyanga nyoromo verom tati wo Yesu ndio na manyinga yenywe ekiagara ibieka gwateo na njira ine nsikora ne ansia Sara yo weke Nyasaye nengwete banje no musalio moreu timbwere ne tieka nyoromo vere na manyinga Yesu akawe ibiane Mungu tingwe ne tingo soe mwane ne ate ngane ya moyo kango moyo ne ngowe ne Sara yo weitia Nyasaye ne ngwetia ndeko yonse na kara kyara ibya na no miyake makorwa na tumese kabere Nyasaye muyo ngwere mabere Sara yo sasima Yesu Nyasaye mwane none na igora saritari goro ne turekira sore ngo sasimande na wanjire ne nkara yansi ningoriye dino wekana ojicha sende oicha wana ngonjora nkaromia Baada ya kupokea kwa Gorwangu chilaini bora laini mbili tualakishe kidogo
heshima tusimame juu kwa wimbo wa shukrani. Family ama kuruburia mwenyina mwicho cha wasi kwa kuru mwenye kwa hili. Wimbo wa shukrani tusimame sote. Na yeye kwa hivyo tubia mwana goroka. Saina waremu wazika kwa kana mroze sake ngaribu yaigo wa kuru mwenye kwa hili na mchoro.
Tuombe. Mungu mwanawe ametuachia kumwona kwamba katika sakramenti ya mwili wake kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia mama yetu Maria Mabuke Angire afike kwenye karamu ya milele ya Kristo, naishi na kutawala nawe milele na milele. Bwana awe nanyi, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na amani misa imekwisha. Wachukuru mtu hamna mwalewa ya. Wachukuru once or the grand children. Come here. All the grand children, come here. Unasimama hivi mnaangalia watu. Unasimama hivi vile nimesimama. Wengine hapa, wengine huko. Ini wote hawa watu walikuwa wanaona Israeli. Some here, some here. Kuambia mahali niko, mnasoma ndani tena. Sasa sijui. Maagizo hayamo ama ni mimi siko. Haya. First one, the cameraman, you take this photo. And the other guys with the camera, and in the voice, it's not easy. I open the camera on and better clear and the something. Very good. Yeah. Wakuru na wachukuru wike mata igamo kuandia wachukura waiga watevi dia mambo ngene ndata wantu ya ndo kayete kwenye mami kwa kwa wangu sekitara ya. Thank you so much. Thank you. Signs and details when I make an quickly.
swali. Ile swali lako lako mkupe. Washington is what? Unaona. Very good. Unaona sana kwa nini leta huko na kwa nini kwa kama sindano ndio ndio kufanya es kwa mamanda wana babuni na Maria yotoka na Mungu. Yakuru kwa Richard Makoli abatizira mu karashingana bayindi yakuru kufana mwendere nero mufava w'umuna yakuru kwa Peterson Bosire nero ukubwatia Richard Makoli yakuru kwa Esther Makoli mwana utuwe chanka sobo mwaso pada mwendere kuruminata ayi uwa kuru kwa awalini mwengane usire ya kuru kwa Rona Nyanchama Ochoki Nyara Makawati ya kuru kwa Ana Chebet Ubaga, Nere Mutangi, Nere Nje, Biamuni. Grande, churu. Grande. No, grande. Butuku. Vitu vikuu, butuku. Very good. I wish the cameraman was there. Come here. Come. Come with me. Ismail Richard, Ismail. Wapa kwa tumano, awamawakara. Wabara mana turule. Akini mbawana mashiriki. Ayata mashiriki. So, kuna Richard, Ismail. Very good. So, you can know. Thank you. Administration chief, area chief, my friend, where are you? Area chief, my friend, where are you? Area chief, you come by running. Mheshimiwa MCA area, Mheshimiwa kuja. Nataka darasa ni walimu sana ni pamoja. Nataka kama 40%. Darasa wewe Mtaje yote sana mtaje. Ujire. Mheshimiwa tarafa kwa nini listen. Wangawaje kuendelea na hapa mazuri mtu mmoja kwa.
Na ndio chief. Asante Father. Kwa niaba ya East Location na kwa niaba yangu binafsi na familia yangu, ningependa kuambia familia ya Ongiri, poleni sana kwa kupoteza mama. Mama alikuwa rafiki yangu, namuelewa sana sana. Wale watu ya pande nakumbuka Maria Ongiri nyari kwa kurukuma Maingia unipigere ura Maria Mtambe. Hakuna mtu mwingine, labda mtu mwingine aseme nipigere ura chief. Alafu mama akikaa chini akiwa hai akueleza maneno ya state of emergency 1952-1954. She was very eloquent. Abantu bongiri tuamini na Mungu ya na waombea mema, muishi vizuri. Kapteni, tunakukumbuka, uweke uongozi mzuri kwenye umeweka kwa hiyo familia, na tunakukumbuka kapteni, sababu ya huyu wewe ndio jamaa mwenyewe nimeona ulikuja hata zamani na ulikopita ukaanguka pale, na hakuna mtu mwingine amefanya hayo. So we are proud of you sir. Asante sana Father. Bwana assistant chief mwani bwana Father soko wali bana abantu bamuntu wana gacho wana mugusi abantu bamuchise nao wana kundi bawoli natende hapo sana so umuntu Maria nje mama kabisa kiara umuntu Maria ndio tukiingia ni kabura ndio tuwafanya gacho Maria naona ngana tangan ndio kanisa mkono ndio shukuru na jana gacho Maria naona nge atanga ndio kanisa la Katoliki baba ndio Katoliki ndio jana shukuru na jana ndio pesa kanisa ndio asa haya ndio 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 Yes, you can cura, and something to Maria Nanga Goro. A Karanga Goro Kasaka to Burma, I love Tabaka, so Maria, the Catholic, no Planete, no Hata, the Karata, the Sukuru, the Purmani, no Mechanism of Catholic. Remember that I said, Maria to the Tribu, what of the man, or the man, and the little plan is to get to the Queria ser puro, né? Ainda que tô em como na capacidade, como é que você
Ntake tu wapo ngoni ndio chakula somo. Sasa kwa hiyo mwana Mario mwana mwana kabisa. Uko kuleke sana uko chaibie kaka ila kwa roho. Uko bali mutanyo ali baga senge tufapa anda bichisa chalie uko atabwa ngala mtubala ngako njikura mwana kasi mwana wewe. Yabuti. Mwana wale ga elke mwana wale ga uko na kuna arwa kumekanda usunaro. Uwe na chali sinalo amagaka. Waje babere. Oh, na tabi runga ya njugo cha mudoro ngori. Chali singa ngori. Oh, sawa. Wana ngori tinta ke tinje ntera nango tumutirigo tunabantu ntage tekero muntu chaga akorera Maria. Wowo chabuna kwacha korera na kitu tigere. Abana waliatiga agaiga ngori. Egere hadi tunasema wala hawasikii. Tumefika kipindi cha mwisho na sisi katika wa Masisi tukimaliza tunasema tuwache wale watoto wa Maria sukari, wale wageni watabaki huko, wengine watakuja kesho huko, wengine watalala huko kesho, wanunulie sukari. Kwa hiyo si mchango. Kwa hiyo karibuni tunaanza na nitawaambia vile tutafanya. Sitaki tusunguke huko hata watu wasunguke. Watakuja hapa. Ngo sasa niliambiwa msiongee tu mtoe au fatu sinamna hiyo. Niliambiwa mtoe tu China. Kasifa na buiti. Na hata leo wa MC 2027 yorende ngo kabare mwana one muri muri. Ominto Eriki manu kwa na oto muri geta commissioner ya mira kwa nero kulikaba ndo kwa mwana sita. Ibonera ngo bori ali chukura tato mabona kabiro mwana musibu kanzu akare. Ibonera 2027 nawada watengo ngo bari mwe tumontana kwa ndabiyo. Abana waje pe mumai tuna arosi chipara mubi abanga watango. Yamano. Mpaka nega nakana. Pata kana ngona yake. Pata kana yake. Kwa nini kwa ile bakana fatu? Ya dero kana. Mwana Choas Sonye Orete chiba cha tosa umwana uri tuwagachire teke usikikeria aria otoire siri ni chiri busana nande morotire tuwagachire teke tukeria aria nano mwana oka otoire siri ngero ngorchi busana biamu kiwa nafata na rokana ona gakitu ati uwezo anero ukadi kurwa umwana ona nero ngori yae biamu sana biamu mheshimiwa inda idigo ogenda mangana mangi unguyane abana wa nyoga na kimbapo ngero bangera atone babimo uguyane nene sana ya koli ya uwa lakini de pension ndo umukwa na yayi omuntu okuchale kumenda oyoro mochia lady otupiri ya mia na inche unale tweza la chupiri ya mia nanto nani ogoyaye yegwemo kubekanda ibodena tolana nere abantu abachupiri bose bali leaders from the company na college side na ande bali candidates nere akulu umume ndio na inchi mbanye ndio candidate nibwa tokeye ndokiana menya to miego kuleta oyo kibo esi mito ya pasa kumbulira tajira teganda ira usire ko be kana ndi hona abantu banyasa bakana bangana byamore no tora samabe familia ngiri
Nyasaye abayo bale muchinga ke chumata no ke ububwate ko kengo bonge kono sengi njofata akanire nanto kwana lakini onde ni ngamba tebiye na ndoro kunyangena pauli chino waro tadiba torai ka bochori tumai tento bwato mugambi itogostikete mugambi no yogo sikutadiba ono linde ogochora no koino nabonare busabana onde nera ga butunibwa ukuni kumora ngora limori mukabire twakora tadiba baminto Mchetindi mwalimu, mchetindi fata. Akifata nengi nesenyo njonjero mwana siasa mwana tulika nengi tuwara tirinda nto korichi pesa, tuwachanga, mogo toi baga, fata anjimo vituanche. Ina sawa seseni. Kuko wenge nanti na mafuta fata, elini bwana kuto saberania, na saini ya roko uwe borai. Bia mwana. Bia mwana. Takuwana tu ya mwana. Bia mwana. Njopeli, takin jenali na wanguliva, ifatu kana, awaku wanafatu waweli wabia. So, ese que yo chisa, alimo como gango salimos la matanga, mo salir a matar. Bueno, no está jete, ahora que lo voy a cruzar que coi mo na fase na cosa. No to bu ati kana kana to ko le uriga, no ma va. Usema. Alimo ko genda bone mo salir a matanga, wale mo natoka mo na ali matanga. Inataka tusangile lo goite ka chinke, to genda chite ka chinke, na ndi mwanje makale bwa. To za ka na rugura. Alimo bwa te lo uri ino chugochi. Toga ndege kirkia muino to joka dala unde bana wa tero ngoli jugo cheke pigo chaka esa me ndo wa tero ngoli wa tero ngoli falta o ga korra me caro mo gaso como samba mbia no makolo ke panda kirkene ke ko wa muino kirkene sikia wa ba bali 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 muino jugo chaka que panda que quer agora que saca tu queremos primo yo andaba en el mundo digamos no pasa ongori o guate ongori ata cosa ya to ko nyara ko kana ko mo to nyara ko kana to woni agora kana ngobo ate ongori ejoro na Mario kale mwana sike panda kio Mario wale kale mwana no ke panda kio Mario mwana otele okusa Maria mswaje mwao manda wande ikepanda kwenye kare muino kare yoga kanda kepanda kwenye kare muino doje kepanda kwenye katia kiamata kepanda kwenye mata ये पांडे के माता रोगोली रोलता ही ये पांडे के माता है कि जो क्या मुस्लिम रोगोली ये पांडे जो मास को वाला लेगा ये हुआ था तो मुना हुआ था रोगोली वो हुआ था Kulola kulola ni sini tan kuwate namba yo kwa mtuwezi namba yo kwa mtuwezi Pata mbia munga kita nakos pata nakori mbia namba yo sini Okay, stand up. Stand up quickly. Tengo solo vamos. Unene nyasai tu pero wanjir kuira mungaya kuasa mwensi. Data mulai
Asia Bangas Kayocha, Navacho, Eduardo Segar. Gary. Mwai kitabu kimugano. Driver wananchi hapo hapo. Eulogy of the late Maria Nyaboke Ongiri. We assemble to celebrate the well-lived life of a matriarch. The great mother was not only a pillar of her family's strength, but an aspirational woman among the communities she lived with. She has been a role model to many to the extent that so many people wish to identify with her. Early life. The great mother was born in 1924 in Gekomu village, Nyaura sublocation, Nyariwa Church. She was the third born of the late Mzee Munyenye Ngeso and the late Elizabeth Morama Andere Munyenye. Among the four daughters of the first wife, her stepmothers were Agnes Kwamboka and Elizabeth Nyakara. Her siblings of Mama Mora lineage were Marianne Nyabate, Elizabeth Kaniki, and Emeralda Oronyo. Other siblings from her stepmothers were Osao, Geso, Amota, Aminga, Magori, Nyamusi, Tera, Nyanchama, Otanya, Magori, and Saran. Ratemo Monyenye is the only sibling alive at the time of Mama Maria's death. Education. The great mother did not get formal education during her childhood. However, during her youthful days, she was attracted and made an effort to join the Catholic sisters in the late 1940s. In her own story, she indicated that she joined Catholic sisters at Nyahururu Catholic Church and was able to go to Maseno and Rangala. However, when she was brought back to Nyahururu, she left and went back home. Family life. The great mother met the love of her life, Mzee Zakaria Ongiri Ayori, in 1953, and their marriage was solemnized the same year. They were blessed with children, namely Samuel Obaga, Susan Mora, deceased, Richard Nakori, aka Karasinga, Peterson Bosire, and Bernard Ochoki, deceased. However, Mzee Zakaria passed away in 2004, and she was gallantly managed to cope with the unification of their now grown children and their families. Occupation. The great mother was generally a peasant farmer, making a living under challenging difficulties. From the 1970s, she had hardly an acre of land on which she used as accommodation to fend for her family. She leased parcels of land here in and out, some being several kilometers from her home. She would trek that distance, walking her cows along the grass as she worked on the leased land. At the end of the day, it was time to walk the animals back home. This time round, carrying some vegetables fed at the leased shamba and a very heavy bundle of firewood on her head to enable her to cook for her children when she gets home.
Despite the difficulties, she ensured that her children never lacked something to eat. The children were sufficiently clothed and were never interrupted from attending school for lack of school fees. Anyone who witnessed how great the mother who has now worked will not have thought she will make it beyond 60 to 70 years, but God was gracious and just wanted her to hang around long enough for the community to continue draw lessons from her life. In the very least, she has been a successful woman in her life considering her circumstances. The family she has left behind is very proud of her. She was not the type of person that just sat there to watch opportunities pass by. Even without basic formal education, the great mother actually ran a financial business also. Somehow she had mastered counting acumen, and she used that very effectively. God endowed her in a very sharp memory that enabled her to keep track of who owed her money without elaborate paper documentation. She assisted many people with short-term credit, which hopefully uplifted them according to their needs. Christian life. The great mother has been an adherent member of the Catholic Church and has kept her faith. She attended catechetical instructions and was baptized at the Immaculate Conception, Nyabururu Catholic Church. She inducted her children well in the church, and we, the children, will be forever grateful to her. She was among the first Catholics that established the St. Matthias Mulumba Catholic Station of Nyansiongo Parish. As she has said earlier, the woman whose life is being celebrated never had any formal basic education, but the church decided to take great risks and entrusted her with the treasurer's responsibility at Nyagacho Church, even when the backing system was rather cumbersome at that time. She gratefully accepted that responsibility and held the St. Matthias Mulumba Catholic Church treasury for nearly 15 years. There is no known accusation that she lost any money during her entire term. The great mother was never left behind when it was time for evangelization. She has been a member of St. Andrew's Kagwa Nyansiongo Parish Catholic Women Association. The parish has had structured groups among the CWA members. Initially, she was with Group 10 and more recently with Group 69. Her fellow members bear testimonies of the commitment of the Great Mother to evangelization. She ensured that she mentored many younger Catholic women and girls in Catholicism. Indeed, she was godmother to many who bear witness to her engagement. Social life. The great mother was never one to be left behind when it came to social issues. When she was strong, she never missed social functions within her community and among her relatives. Amazingly, she seemed to have more time in her hands than a normal day provides. She used to be full of humor. Health. The great mother enjoyed good health throughout most of her lifetime and only visited health care providers for minor ailments. However, she was hypertensive and occasionally experienced variable blood sugar levels. These conditions have been under control for a long time. On 24th February 2026, she was down and was taken to Kijauri Sub-County Hospital. She was seen by the clinician there who prescribed that, and she came back home. She continued to experience respiratory distress and had to be taken back to the Kijauri Hospital on 25th February 2026 and subsequently to Kisii General Hospital. She was diagnosed with low level of blood oxygen at 60%, a condition known as hypoxia in medical paralysis. She was put on oxygen and had to be admitted for continuous administration of oxygen at Christa Marian Hospital in Kisii Town. At Christa Marian Hospital, a heart was diagnosed and having enlarged at the right side and a clot was seen in the outer. The blood vessels that transport oxygen and other
from the heart to the rest of the body. This kind of condition requires cardiological care from a head specialist. Since there is no cardiologist anywhere in Kisii, it became imperative that the patient be transferred to a hospital with such specialists. She was therefore transferred to Chenoweth Hospital. At Chenoweth Hospital, the great mother was diagnosed to have damaged lungs, which were responsible for the worsening respiratory distress and poor oxygen intake. The great mother lost the fight for her life and peacefully on the night of 17th March 2026 at 11:40. Family, Mama Maria children. Great Mother, you are responsible for what we are, all respectable men. You inculcated us in the best you knew in Christianity, and as an errant lay Catholic, you got us through various sacraments. This has been the oasis of our strength and faith. You knew what is good for your children. You believed that education will lift your children to more understanding and more people. But then you always put a price on